Hola amigos conquistadores constitucionales, bienvenidos de nuevo a este Moña Run del Mass Effect Andrómeda. Estábamos aquí justo para hablar con la superintendente Yes, I know the Nagmorkesh. Hyperion docking unannounced caused some switches to blow. That's fine. I don't care. We know the problem is more widespread than we thought. We're working to fix it. That's all. Oh, hemos atracado, mal atracado. Tempest crew should ¿Puedo report to the escanearla? docking area at once. No, vaya. Yo esperaba que pudiese escanearla, pero no. My crew's working on it. We've moved the Ops Center to the top of our priority list. That's an entire sector showing green. Good job, you two. Perdón. Hola, Namor. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. ¿A qué te dedicas? O sea, sé que eres What kind of superintendente. work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible, considering. Una genofagia. Oh, esta es una pregunta que quiero hacerle, porque los Krogan tenéis la genofagia que os hace que os extingáis. When Por we eso no left suele the haber Milky mujeres por Way, ahí. the Krogan were still dealing with the genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Solarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only 1 in 1,000 survive. Estado de la cura. What about the Krogan curado? here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%, which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. ¿Cómo te llevas con los No wonder alienos? your people have such a problem with Solarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Solarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them either. The Solarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people Oh, me need encanta that su more estilo than de most. perdonar. Oh, qué chica más razonable. Es raro ver. Creo que es la segunda Krogan que habla que han metido en los 4 juegos que hay de Andrómeda. 3 preguntas. ¿Qué ha pasado en el What Nexus? sort Porque of hay un problems montón have de you seen on the mierdas de Nexus? backstory que tenéis. Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs Sí, sí, missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed. O Jane Garson está muerta. Pobrecita. What happened to Gene Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. ¿Qué And I pasó thought the hacia el Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever. And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get materials soon, things will go downhill. Fast. Vamos, que todo es una mierda. ¿Dónde coño están todos los I Krogan? noticed there aren't a lot of Krogan around. You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan. Ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and, in return, get more say in the initiative. Por lo que creo no Did the pasó deal go through? eso. The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. Pero tú estás aquí. With your clan gone, why did you stay? It's complicated.
The station and my clan both need me here. ¿Y lo del número 8 de dónde viene? Porque es un apodo un Why do you poco call raro. Tan 8? Because he was 8th in line to take over the Andromeda initiative. I like to remind him of that now and then. Keep him humble. Me encantas. Bueno, pues ahora es todo. Nothing more for Gracias now. por tu tiempo. See you later. Me gusta lo de... ven a verme, no sé qué. Es que es como una abuela. Una abuela de 300 kilos que puede destrozarte. Pero como tiene la típica voz de ancianita que hace galletas, o sea, cualquier día llegarás, te la encontrarás con una bandeja de galletas y te lo creerás. Y estás haciendo galletas con una mano y solo que reventando Kets con una escopeta y parecerá igual. Porque los Krogan son así de raros. Mira, más plantas. Mello, you already checked the consoles down here, right? Huh. I think you forgot to hit confirm when you filled out the forms. They're not listed. Nah, it's fine. If you say you fixed them, you did. I'll just check those boxes for you. Oh, qué buen coreo hay por aquí, por el Nexus. No, la puerta no se abre. Estamos cotillando el Nexus a ver qué hay. Eso debe ser seguridad. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. All non-relevant repair requests Estoy are encerrado. currently on hold until power coupling is complete. Oh, comerciante de armas. Weapons and stuff. Hola. I got you covered. Use the console to take a look through what I got. It'd be a lot easier if I weren't missing half my stock. Claro. ¿Y esos precios? Ouch. Why am I paying for these? Half the supplies are inaccessible, what with how we crash landed and all. And I have to trade with the crooks out there for the rest, so... Oh, con la X vendemos toda la chatarra. Y pasamos a tener 25 objetos a tener 25 objetos. No los ha contado. Pero dice que hemos vendido toda la chatarra. Ah, vale, porque no lo hemos confirmado. Entrar confirmando el cambio. ¿Y qué vendes? Objetos de los comerciantes. Oh, vende una escopeta ultra rara, un fusil de asalto, la omnicuchilla 2. Esta arma de carburo de silicio puede crearse con el sistema de fabricación de una omniherramienta. La cuchilla transparente está suspendida en un campo de efecto de masa para proteger la piel del usuario, y unas luces de alerta iluminan el campo para que la afilada hoja solo queme al enemigo. 311 de daño cuerpo a cuerpo. Una katana y el Viper. Me encanta que sea raro. ¿Cuánto cuesta? 3.600. ¿Tengo 3.600? No, no tengo dinero para comprar. Pues entonces probablemente no se vaya a comprar. Oh, escopeta ultra raro. Esta arma semiautomática ofrece más precisión que la mayoría de las escopetas, porque dispara un proyectil ultra denso, en lugar del típico grupo de postas. Las cruzadas de N7 de la iniciativa cuentan con numerosas modificaciones respecto a las versiones utilizadas por la Alianza de Sistemas en la Vía Láctea. Bueno, ya veremos qué compramos en un futuro. Anda. Armas, armaduras, consumibles, recursos. Que no tiene nada, obviamente, este comerciante. No disponibles y objetos especiales. Que tampoco tiene objetos especiales. Solo tiene pistolas. Y esto tampoco tiene. No, solo tiene armas. ¿Eso tiene? No, no hay objetos disponibles. ¿Yo qué tengo? ¿Cómo se va atrás? Es atrás. Yo no sé cuántas pistolas y todo eso. Solo tengo pistolas. Vale. Que tendré 2. Vale. Gracias por todo. Y aquí es donde se compra, ¿no? Sí. Vamos a cotillar qué más hay por aquí. Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. Oh, estamos en operaciones. Me encanta la musiqueta que tienen en las operaciones. Archivos de seguridad. ¿Cuántas cajas hay por medio para molestar?
Vamos a leer los archivos de seguridad. Control de daños. Para Tiran Kandros, de Harun Tan, director de la iniciativa de Andrómeda. Kandros, como sabrás, durante tu ausencia hubo un motín en el Nexus. La situación no tardó en descontrolarse, pero creemos que empezó con un incendio en hidroponía y un robo en el arsenal. Hubo mucha gente que se dejó arrastrar, pero los líderes, incluida tu predecesora, la exdirectora de seguridad, Sloan Kelly, nos traicionaron conscientemente. Se ha intentado catalogar y evaluar los daños causados por la gente de Sloan durante el levantamiento, pero de manera testimonial. Suministros robados, material destrozado, cosas así. Confiaba en que la milicia interviniera y redactara un informe oficial. Si queremos sobrevivir es fundamental que sepamos con qué recursos contamos. Respuesta al control de daños. Para Harun Tan, director de estudio de Kandros. Director Tan, mi gente tiene que centrarse en defender la estación, no en hacer inventario. Si de verdad necesitas que la milicia supervise el trabajo, le diría al sargento Nels que se ocupe. Dicho esto, pensaba que los exiliados eran más seguidores de Calix que de Sloan. ¿No fue él quien instigó el motín? Kandros. Respuesta otra vez. Para Tiran Kandros de Harun. Puede que Calix Corvaris lo instigara, pero Sloan dejó claro con quién se alineaba. Sé que él te tenía en alta estima y espero que seas imparcial en esta misión. Sloan Kelly me tenía engañado, no habrá ningún problema. Kandros. Bien, entonces no te importará enviar un equipo de reconocimiento pequeño y discreto para averiguar el paradero de Sloan y de los exiliados. No quiero sorpresas cuando empecemos con la colonización. Informe de exiliados. Reenvió el informe del equipo de reconocimiento 232. Hemos perdido la pista. Encontramos campamentos abandonados en el sistema Fleifer, pero ninguno con habitantes vivos. Solo cementerios. La conspiradora Irida estaba entre los fallecidos, pero Sloan Kelly no. Oh. Sabemos más del golpe de estado. ¿Qué podemos robar cosas? Oh, tenemos elemento cero. Procesadores de negación, la todo Miguel, un... No sé qué es esto, ¿dónde se compara? Powerpack, compara con el Charger. Vale, el nuestro te hace más daño, pero tiene menos cadencia, un cargador más pequeño, menos munición, menos precisión y más peso. Y con el Avenger también es una mierda. Nos lo quedamos todo de todas formas. Porque ¿qué se puede hacer si no tienes de todo? ¿O qué es esa cosa blanca que nos ha parecido? No, yo quiero saber qué es eso. Porque conoce el Nexus, habla con Kandros. Es el de la milicia. Habla con Tan. Pero aquí hay una cosa que no sé qué es. ¿Puedo poner la leyenda? Ah, una nueva misión, vale. Y allí podemos conseguir una misión, es lo que hay. Oh, aquí están los científicos con él. What if they store oxygen in porous tissue, like Quiro's rockfish? I still reckon they had breather gear stowed in that armor. Perhaps both. Life is infinitely adaptable, as our expedition proves. ¿Podemos preguntar a este tío? You must be the Pathfinder. Wonderful. You and your Sam are exactly what we need. Thanks, Mr. Professor Herrick, my colleagues and I will work with your Sam and the data you gather to solve Andromeda's scientific mysteries. Oh, me encanta. ¿Cuál es la especialidad que tenéis? What fields do you study? Eric's into life sciences. I do planetary geology, oceanography, rocks and runoff. Aradana's the space and math whiz. Not that we've had much to study, with everyone cooped up for 14 months. But your data on the Scourge flows like poetry. Now we can better advise on repairing the damage it caused. And maybe Addison will give us a real workspace. Who can think with all this racket? Oh. Los científicos. Vamos a ver qué más saben estos científicos. Hi, Pathfinder. Want to hit some rocks for science? Por supuesto. Buscar rocas es Absolutely. lo más What do you importante. need? Sam and I used your scans and made a VI for geophysics surveys. Beta builds on the console there. Test it out in the field, and I'll wrangle you a consultant's bonus from Director Addison. How's that sound? Oh, y tenemos una beta. O sea, hostia, ni siquiera has conseguido terminarla todavía. Espero que sea mejor que la del No Man's Sky.
Pathfinder, we've had some trouble. Anything I can help with? Perhaps. I discharged an away team to get readings from a section of the Scourge that was behaving anomalously. They haven't reported in for some time, and sensors can't locate their shuttle. I sent them out there. Good, dedicated people. I fear what might have happened to them. Oh. A lo mejor todavía Don't están give vivos. up hope. When I'm out there, I'll see if I can find them. Their friends and family will want to know what's happened, and I need to know. Oh, pobrecito. Please be advised that Hyperion docking procedures Pathfinder, preguntar, ¿tenéis those una misión secundaria bioscans también? are superb. Could you gather more for our comparative conservation effort? Oh. Claro. What Sí, conservation las misiones effort? siempre están bien. Ah, my thesis is on the console there. Broad strokes, we're comparing and preserving organisms from both galaxies. If you donate more bioscans and samples to the catalog, I can get you a finder's fee. Tempted? Vamos a ver qué dice en la consola y conseguir el beta de consola más de mierda. Propuesta final del profesor Herrick y otros. Ya que nosotros somos, por definición, una especie invasiva en Andrómeda, debemos ser cautos a la hora de dejar nuestra impronta inevitablemente y debemos conservar todo lo que estudiamos. El cúmulo de Helios representa un desafío inesperado. Llegamos con bancos de semillas y de ADN para asegurarnos de preservar la biodiversidad de la Vía Láctea, pero este cúmulo se encuentra devastado por la miasma y su peculiar flora y fauna se ven amenazadas por su turbulencia. Esto también requiere un esfuerzo de conservación. IVDG física versión beta. Perfeccionar la conexión con una mini herramienta, justo reconocimiento de voz, interfaz áptica, ya no es transparente por defecto. O sea, esto es típico de una visual. La interfaz áptica ya no es transparente. También resuelve el problema de IPG 2027 no se ha encontrado la interfaz áptica. IPG 2135 personalizados protocolos de reconocimiento con SAP. Me encantan. Los pequeños detalles así son muy tontos, pero me encantan. Vamos a ver qué más hay. Estoy de seguridad. ¿Qué habrá por aquí? ¿Podemos preguntar a alguien? Notice the handoff Sí. there. Too small for lizards. You'd be surprised. There's also purvine in the seed bank. Nobody's making creeper in Andromeda. You'd be surprised. This is a nightmare. Vamos a ver qué se cuenta el chico este. Guía. Pathfinder, no time for our beer yet. This place is a mess. Security is, let's call it strained. I can believe it. The Nexus is running on empty. Not just that. A lot of the exiles were security. Everyone was trained and armed for Frontier. We know Cat are dangerous, and now we have to worry about our people too. No idea where they went, but they left mad. Oh, pobrecitos. Podrían estar vuestros demostrarles una oportunidad. They were frustrated. If they just wanted to kill, they could have fought to the last here. Apparently we're the big hope for everyone. Not the Hyperion showing. Just us. I'm with you. It's just... a lot. Me lo imagino. Pero podremos hacerlo. As long as the Nexus is here, as long as we're here, we have a job to do. Double down crisis mode. I can do that. We can do that. Ready and willing, Pathfinder. Oh, qué bonito. Vamos a ver qué Pathfinder, más I'm hay. feeling less bad about missing a year of this. Everyone's beaten Tengo el down. botón. Nothing to do but watch the reserves shrink. And now all eyes are on us. All I know is, we have to fix it. Me he equivocado y le he vuelto a dar a hablar cuando lo que quería hacer era moverme. Porque soy así de negado. Vamos a hacer la visión nueva. It's not right. It's not fair. What's wrong? Oh my, you're... So it's true. A Pathfinder has found us. There's hope at last. Maybe you could help. You're impartial. This whole thing has gotten so political. My husband, he's locked up and slated for exile for a crime he didn't commit. ¿Seguro? ¿Qué hizo? What exactly was he convicted of? They don't exile you for petty theft. Well,
Maybe this bunch would. They say it's murder. They're calling him the first murderer in Andromeda, but the dead man was his friend. He wouldn't have... There are witnesses and evidence, but it's all circumstantial. At worst, it was an accident. His name is Nilken Rensis. He could give you the details if you were willing to speak with him. Please. Las misiones secundarias hay que hacerlas todas siempre. I'd be happy to. Que no las hacéis, las hace mal. Thank you. I'm sure the jailer will allow you a visit. Please, tell Nilken I love him. Oh, qué bonito. Aquí hay un par de datos que no hemos leído todavía. Teniente, según el informe de la sección 17, parece que no avanzamos en ningún sector. Si no conseguimos reconocer la zona ni obtener datos del enemigo, empieza a pensar que nuestros esfuerzos son vanos. Es difícil justificar los riesgos de la pérdida continuada de recursos y vida. La moral está tan baja que hay que rebajar una vez más las expectativas. Joder, qué mal están. This console reports on the militia's current strike team missions, Pathfinder. Please speak with Tyrion Candros for authorization to participate. Claro. That's the console for our strike teams. What are they? Assault and extraction squads. When we need the best, I have Apex, combat experts who've signed up to defend us. Since you have a front row view of the cluster, I can give you authority to dispatch them. Claro. Porque soy el que manda. What situations should they handle? Protecting civilian outposts, holding key positions, or just distracting the Ket. Authorization complete. Good luck out there. Bien, ya puedo hacer misiones de multijugador, que es para lo que vale esto. I know that look. Hola, Candros, otra vez. The others bent your ear, did they? Something like that? You get used to it. Just focus on being a Pathfinder. Can't argue with results, though they'll try. Anyway, welcome to Militia HQ. Excuse the mess. This office fields militia work, Nexus security, and looking for the Tyrion Ark. What's the word on the Tyrion Ark? Scattered readings. Some indicate the Natanus was destroyed, others that people are alive. Who knows? If you need anything, come see me, even if it's just a vent. Oh, ¿por qué viniste a Andromeda? What brought you out here to Andromeda? I was tired of being the good one. The good one? The Candros family is old military. There were expectations, you know. Then my sister became a sculptor and cousin Irene went pirate on Omega. Everyone was proud that I stayed in service. But I kept wondering, when do I get my adventure? Jen Garson's dream was so grand, so gutsy, I had to be part of it. Oh. You talk like you weren't part of the leadership. How did you end up commanding the militia? I was escorting a prospecting team on some moon when those Ket found us. They penned us like cattle for experiments. I managed to get loose, snatched a gun, and freed the others. By the time we killed the bastards and headed back to warn the Nexus, everyone looked at me like I was in charge. That sounds familiar. The militia grew from there. Funny, once the heat is on, all kinds of people rise to the top. ¿Cómo están los turianos? Are the other Turians managing okay? So-so. We're not good at sitting around in a crisis. Service before self gets drummed into us at boot camp. That's probably why so many of us are in the militia. We like to earn our citizenship, whatever galaxy we're in. But it's hard to focus with our arc missing. Cuéntame cosas sobre los Ket, los monstruos. What do you know about the enemies we've encountered? The Ket? We usually see them on worlds with those alien structures. The Ket don't take kindly to anyone studying them. Not sure why. They don't talk to us. Every time we cross paths, there's a fight or they take prisoners. Why? What do they want? Oh. No one knows. But I've seen their weaponry and what they do to those prisoners. I want them a long, long way from the Nexus. No me extraña. Son mala gente. ¿Para qué sirve la milicia? It's rough out there. I might need backup, if you can spare the people. I have strike teams specializing in assault and extraction. If you need serious firepower, my Apex teams have you covered. But that isn't news to you, right? Ya nos has preguntado todo. Hasta la próxima. Bye, Candros. Duty calls. You and me both, Pathfinder.
que ya sabemos, es el que es el dueño de la milicia, el que se encarga de organizar los asaltos de equipo. Ya hemos hablado con otros 2 líderes, bueno, 2 líderes y 3 científicos. Eso es nuestro propio récord. Va siendo hora